Quand on dit le patriarcat, déjà, il y a plein de mecs qui croient que le patriarcat, c'est les hommes. Alors en fait, on devrait dire même le système patriarcal, qui en fait dit voilà ce qu'est un homme, voilà ce qu'est une femme. On est sujet à beaucoup de dictates de la part de notre société patriarcale. Parce qu'évidemment, on est dans un système où les femmes ont quand même beaucoup moins de pouvoir que les hommes. On est vraiment sur une inégalité. Et du coup, ça, ce n'est pas juste naturel, ça vient de quelque part, ça vient de conditionnement, ça vient d'un truc très précis. Et ce truc très précis, c'est le patriarcat. Si on comprend que le système patriarcal, c'est systémique. Et en gros, ce sont des hommes qui ont créé une société pour les hommes, par des hommes. Ben voyons. The fact that the vast majority of wealth is owned by men, the vast majority of capital is owned by men. Women do more unpaid labour. A very tiny proportion of men, and a huge proportion of people who are seriously disaffected are men. Most people in prison are men. Most people who are on the street are men. Most victims of violent crime are men. Most people who commit suicide are men. Most people who die in wars are men. People who do worse in school are men. It's like, where's the dominance here precisely? What you're doing is you're taking a tiny substrata of hyper-successful men and using that to represent the entire structure of Western society. The Western culture is the least tyrannical society that's ever been produced, and certainly the least tyrannical society that exists now. This whole patriarchy thing, I think you have no idea how pernicious and dangerous it is. Well, no, I don't. I really don't. Go on. Throughout history have fundamentally cooperated to push back against the absolute catastrophe of existence, a terrible death rate, the probability of chronic starvation, early death, disease, the difficulty of raising children with all the death that was associated with that, and to look backwards in time and say, well, basically what happened was men took the upper hand and persecuted women in this tyrannical patriarchy. It's absolutely dreadful misreading of history. It's a terrible thing to teach young women, and it's a horrible thing to inflict upon men. C'est plus facile sur la play, quand tu perds tu réessayes. C'est plus facile sur la play, quand tu perds tu réessayes.